Hi friends, here I am for you to explain the lines of the poem Ode to a Nightingale by John Keats. I will start with a small introduction of the poem which helps you. Ode to a Nightingale is a poem by John Keats written either in the garden of the Spaniards in Hampstead or, according to Keats' friend Charles Armitage Brown, it was written under a plum tree in the garden of Keats' house at Wentworth Place. It is also in Hampstead. According to his friend Charles Armitage Brown, a nightingale had built its nest near the house that he shared with Keats in the spring of 1819, and inspired by the bird's song, Keats composed the poem in one day. That means he composed it in one day. It soon became one of his 1819 odes, and it was first published in Annals of the Fine Arts. Shall we start? My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drain 1 minute past, and Lethe words had sung. So the poet here feels pain in his heart. That's why it said, my heart ache, and a drowsy numbness pains my sense. His senses become numbed, as though of hemlock I had drunk. So he feels as though he has drunk hemlock. Hemlock is a plant which produces poisonous juice. And he also says that he has taken some kind of opiate drug just a minute ago. So opium causes a poet to be lost in oblivion. So that means he is not concerned about what is happening around, and he feels as he has fallen in Lethe. Lethe, a river in Greek mythology. And what's the specialty of Lethe river is that the Lethe was a river in the underworld that caused the souls of the dead to forget their past lives. They will forget about their past lives. So my heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains 1 minute past, and Lethe words had sung. So the poet feels, the poet says that his heart, he feels pain and his senses become numbed, and he has drunk hemlock, a poisonous juice, and he has taken some opiate drug, and he has drunk water from Lethe river. So I hope the first 4 lines are clear to you. It's not through envy of thy happy loss. Here thy refers to a nightingale. But being too happy in thine happiness. So here the poet tells us, it's not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness. Now Keats revealed to us what causes his pain, his numbness and forgetfulness. So next he tells us there's a nightingale singing, and the poet says that he is not jealous of the bird's happiness, but he is too happy listening to the song of the nightingale. In his heart, he feels a sensation of pain because of excessive joy. That thou, light winged dryad of the trees, in some melodious plot of beech and green and shadows of numberless. So, that thou, here thou refers to nightingale. That thou, light winged dryad of the trees, in some melodious plot of beech and green and shadows of numberless. The poet compares the nightingale to light winged dryad, that is a wood nymph. So, dryad means a mythical tree spirit. So he compares nightingale to a wood nymph in classical mythology, that is dryad. Like a wood nymph, the nightingale sits on some trees and sings a melodious song in ecstatic joy. And there are beech trees in that plot, and as it is covered with a numberless beech tree, and they provide shade. Sings of summer in full-throated ease. So the nightingale is singing spontaneously to celebrate what? The charm of summer. So the first stanza, I hope it's clear for you.
ഇതിൽ കവി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവിയുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു, അതുപോലെ സെൻസസ് എല്ലാം നംനസ് ഫീൽ ആകുന്നു. അതുപോലെ ഹെംലോക്ക് എന്നുള്ള ചെടി അത് ഒരു പോയിസണസ് ചെടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിഷച്ചെടിയിലെ ഹെംലോക്ക് കുടിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഒപ്പിയ ഡ്രഗ് അടിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നു. അതേമാതിരി ലത്തി റിവർ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദി ലത്തി റിവർ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. സോ ലത്തി റിവറിൽ വെള്ളം കുടിച്ച മാതിരി ഇരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് പോയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിന്നോട് അസൂയയില്ല, പക്ഷേ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. അതേമാതിരി നൈറ്റിംഗേലിനെ ലൈറ്റ് വിങ്ഡ് ഡ്രയാഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ജോൺ കീറ്റ്സ്. ഡ്രയാഡ് ഒരു ട്രീ സ്പിരിറ്റാണ്. അതുപോലെ നൈറ്റിംഗേൽ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിലിരുന്ന് പാടുന്നതിനെയാണ് ഡ്രയാഡുമായി ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിറയെ ബീച്ച് ട്രീകളുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല തണലുണ്ട്. നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗേലിന് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പാടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമ്മറിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ചാണ് നൈറ്റിംഗേൽ പാടുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത്. സോ ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. Oh, for a draught of vintage. So here draught of vintage refers to wine. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth. So the poet wishes for a cup of wine, and that has been cooled and stored for years under the earth. That's why it said, oh, for a draught of vintage, for a wine that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green dance and provincial song and sunburned mirth. Sunburned mirth is a phrase that expresses great joy. So the poet wishes for a cup of wine, and that has been cooled and stored for years under the earth, and the wine tastes like flowers. It reminds him of the merry festivities in honor of Flora. Flora is the goddess of flowers in Roman mythology. It also reminds him of dance, song, and merry making. So, oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green dance, provincial song, and sunburned mirth. So, sunburned mirth is a phrase that expresses great joy. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hypocrite. So the poet again seeks a beaker full of wine produced where? In the southern country. Keat here identifies wine with the water of Hippocrene. So with the Hippocrene is a name of the fountain on Mount Helicon and is sacred to the Muses. So the winged horses Pegasus, the name of the winged horses Pegasus, and Pegasus created it by stamping its hoof into the ground, and drinking from it was supposed to give poetic inspiration. So the drink should be blushing with the redness. So oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful Hippocrene. So Hippocrene, don't forget, Hippocrene is a name of a fountain on Mount Helicon, sacred to the Muses. And who created it? Winged horse Pegasus. And how it created? By stamping its hoof onto the ground, with beaded bubbles winging at the brim and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. So thee here refers to nightingale. So there should be beads on the surface of the wine cup, just like what? The Hippocrene water coming out of the earth. So the border of the cup should be glowing red with the rich color of the wine. And the poet wished to drink from Hippocrene, telling us of his longing to become a great poet. The poet now reveals his intention behind the drink. He says he wants to escape from the world under the effect of the drink and vanish into the darkness of the forest. With whom? With the nightingale. So കവി എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് വൈൻ കുടിക്കാൻ. അത് എങ്ങനെയുള്ള വൈനാണ്? കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് നല്ല തണുത്ത വൈൻ. അതിൻ്റെ വൈനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും, അത് കുടിച്ചപ്പോൾ ഡാൻസും പാട്ടും സന്തോഷവും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആയി എന്നുമാണ് കവി പറയുന്നത്. ഈ വൈൻ എവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്? സദേൺ കൺട്രിയിൽ. ഇവിടെ
വൈൻ എന്തുമായിട്ടാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിട്ട് ഹിപ്പോക്രെയിൻ, ഫൗണ്ടൻ ഹിപ്പോക്രെയിനിലെ വെള്ളവുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹിപ്പോക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ട് ഹിലിക്കണിലെ ഫൗണ്ടൻ്റെ പേരാണ് ഹിപ്പോക്രെയിൻ. ചിറകുള്ള കുതിരയായ പിഗാസസ് അതിൻ്റെ ഹൂഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ആ ഫൗണ്ടൻ. ആ ഫൗണ്ടനിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുമെന്നും നമ്മുടെ കവി ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. So shall we go to the third stanza? Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known. So here the speaker dreams of leaving the world and disappearing from it so as to be by the side of the nightingale where it was singing. So see, fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known. So thus the poet wishes to fade away into the joyous world of the nightingale, the weariness, the fever and the fret. Here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies. So he would like to forget the woes and limitations of this unhappy world. How he describes this unhappy world? The poet here says, the life is full of pain. The world is full of weary people, tired people. What we see is restlessness and anxieties among people, and no one is happy. But the bird knows nothing of these sufferings of human life. Bird is very happy and it enjoys each moment. So it is carefree. In this painful world, one sits and hears the other groans. So the poet wants to be carefree like the bird. See, the weariness, the fever and the fret. Here where men sits and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs, whose youth grows pale and spectre thin and dies. So poet continues to depict the sorrows and sufferings of the world. Old men here get afflicted with palsy, it's a disease. Young men grow pale, they become thin as ghost compared to ghost, and they die prematurely. So who where but to think is to be full sorrow and leaden-eyed despair. The poet tells, where but to think is to be full sorrow and leaden-eyed, that means dull-eyed, leaden-eyed despair. So in this world, any kind of thought leads to sadness and they can't bring joy. The sad thoughts makes the eyes heavy with the weight of sorrow. Where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. So here the poet tells us, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. So in this world full of sorrow, beauty loses its charm. A woman's eyes can't retain the bright glow for long. Here love loses its warmth too soon. Even newly born love is temporary. In a few days the new love cools and proves its futility. So in the human world, beauty never lasts and neither does love. സോ ഈ സ്റ്റാൻസിൽ കവി നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. കഷ്ടതകളും സങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു ഭൂമിയാണെന്നും പ്രായമായവരെ പാൽസി എന്ന ഡിസീസിൽ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ വിളറി മെലിഞ്ഞ് ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു കവി ഇവിടെ. അതുപോലെ അവർ പ്രിമച്ചുർലി ഡൈ ആകുന്നു എന്നും നമ്മുടെ കവി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഏതൊരു ചിന്തയും സങ്കടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ കവി ഇവിടെ തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നു. I hope the third stanza is clear for you, and shall we move to the fourth stanza? Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. Away, away, for I will fly to thee. So here the poet asks a nightingale to fly away. What the poet will do? He will follow the bird, but he won't go there riding the chariot of Bacchus. Bacchus, in Roman mythology, Bacchus was a god of wine, usually represented riding in a chariot pulled by leopards. That is his parts. It's parts means refer to leopards. So the reference to Bacchus here indicates to wine. The poet gives up the idea of flying up to the bird with the help of wine. He will rather reach through the invisible wings of his poetic imagination. Away, away,
For I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy. So the poet says the nightingale to fly away, and he will follow the bird, and he won't go there riding the chariot of Bacchus. Then how he will fly? The poet gives up the idea of flying up to the bird with the help of his poetic imagination, with the invisible wings of his poetic imagination. Though the dull brain perplexes and retards. Perplexes means confused. Retard means slow down. So, for a moment, what happened? The poet's brain becomes dull. He mistrusts his power of imagination for a moment. Just for a moment, he mistrusts. He thinks he can't produce anything, creates any more. But soon the scene now shifts to the night. Just for a moment, he thinks like that, but soon the scene now shifts to night. Already with thee, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry fairies. So the scene now shifts to night, and the night is so beautiful. Why? The moon is in the sky. The queen moon here suggests the goddess Diana, and she is surrounded by star-like fairies. But here there is no light. Say, what from heaven is with the breeze is blown through verdurous gloom. So verdurous gloom means freshly green blooms and winding mossy ways. Mossy means covered in moss. But here there is no light. So what the poet tells is, here where the nightingale flies or where the nightingale stays, there is no natural light. Then what you can see? Only heavenly light falls here. The sweet breeze has blown through the darkness, and the darkness of the groves is caused by what? Numberless trees and their leaves. The zigzag path are covered with mosses. So ഇവിടെ നമ്മുടെ കവി പറയുവാണ്, വിങ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നൈറ്റിംഗലിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നൈറ്റിംഗലിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നൈറ്റിൻ്റെ സ്കൈ, അന്ന് രാത്രിയുടെ സ്കൈയെ കവി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന? ഗോഡസ് ഓഫ് മൂൺ, അതായത് ഡയന വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയനയുടെ ചുറ്റും സ്റ്റാർസ്, ഫെയറീസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ നിരന്ന് തിളങ്ങുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അതുമാതിരി നൈറ്റിംഗിൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് അല്ല, പക്ഷേ അവിടെ ഹെവൻലി ലൈറ്റാണ്, അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ കവി പറയുന്നത്. അതുമാതിരി കാട്, മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നല്ല ഇരുണ്ട് ഡാർക്ക്നെസ് കാണപ്പെടുന്ന എന്നും, അതുപോലെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന പാതകൾ ഫുള്ളും കവേർഡ് വിത്ത് മോസസ്. നിങ്ങളിവിടെ പായലെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി പച്ച പുതപ്പ് വിരിച്ച് പടർന്നു കിടക്കുന്നു എന്നും കവി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസ.